Dear brothers and sisters in Christ, in today's gospel, there is something of the present and there is something of the age to come. Jesus tells parables to explain what he is doing in the midst of the people. And yet at the same time, he points to that which lies ahead at the end of time. As we reflect in today's readings, the idea of judgment is at the core of this Sunday celebration. In the first reading, we hear of the just judge. And the author of the book of wisdom praises God. And all he says is that God is a just judge. And as a just judge, God judges not by what hearsay. His judgment is true. There is no error in it. When he passes judgment, no one else can dispute what God has given. Having said that, the author of the book of wisdom goes on and he says, "Yet this God who is the judge is the same God who is merciful. In his righteousness there is justice. In his love there is mercy." Dear brothers and sisters in Christ, in real life it's either you are just or you are merciful. The two cannot be found to coexist. And yet it is the very nature of God to do that which is just, and it is also the very nature of God to be merciful. And Jesus displays this in the parable of the weed and the wheat. When Jesus says, the judgment will come at the end of time, those who hear him tell the parable are disturbed. And Jesus is responding to their attitude. They see him interact with the evildoers, with the rabble, the little people of this world, and they are disturbed. What kind of a teacher is this? Why is it that he does not separate the good from the evil? And Jesus says, for now, it is not necessary. And yet that judgment will be passed at the end of time. The Father who is in heaven, he gives the children of light and those of darkness the same opportunities. Let it be so. If the Pharisees, whose name means the separated ones, rise up the ladder of righteousness because they have distinguished themselves in doing that which is good and righteous, Jesus says, this is not the way to the kingdom. If you want to be on the way to the kingdom, there has to be coexistence of that which is right and good. He is not condoning that which is bad. And yet Jesus says, the time will come, and that judgment lies with God. My dear brothers and sisters in Christ, in those other two small parables, Jesus then goes on to speak about the kingdom of the Father, the kingdom that he stands for and the kingdom that is enacting, and how the kingdom is taking shape in the midst of the weeds and the wheat. Jesus says the kingdom is like a small mustard seed. When it is planted on the ground, it grows and it becomes a shrub, and the birds of the air have a place to nest.
The birds are compared to the poor, the Anawim of Yahweh. And it is this kingdom that Jesus is ushering in a gently way, in its smallest form, that will give the children of God, the little ones, peace and a place where they belong. And then he goes on to speak about the East. Yes, the kingdom is not visible by sight, and yet the kingdom is already in your midst. It is like the yeast that the woman mixes with dough. It leavens the dough and it prepares it. And this is Jesus' way of speaking about the kingdom. The kingdom knows no discrimination. The kingdom is growing gently amongst us. And the kingdom is taking shape even though people do not see it. And it is how people react to that kingdom that will speak of the judgment at the end of time. Amadzadiwa mna mambo wedu Yesu Kristo, zvidzidzo zvedu zvanhasi zvinotaura kwatiri nezvaMwari nezvekuti anogara nevanhu vake sei. Muchidzidzo chedu chekutanga tanzwa nezvaMwari anotonga zvine kururama mukati. NdiMwariwo zvekare ane nyasha, ane tsitsi. Mwari uyu anonzwa kuchema kwevanhu vake, anotonga zvakarurama. Kana atonga hakuna anosara achinyunyuta. Asi ndiMwariwo zvekare anonzwirawo tsitsi. Tsitsi dzatinonzwa nezvazo ndo dzatinosangana nadzo mudama rakanaka. Dzinoonekwa mukuti Mwari anosiya sora nembeu chaiyo zvichikura pamwe chete. Anopa vanhu mukana yokuti vawane kutendeuka, vave nengo dzeumambo hwaMwari. Avapa mukana kuchazouya nguva yokutonga. Amadzadiwa, muchayeuka kuti Kristu ari kutaura nezverupenyu rwake nezvaari kuita mukati mevanhu. Ari kupindura vaya vanoshushikana nekuti sei mudzidzisi mukuru achishamaridzana nevatadzi. Sei asingapatsanuri pakati pevanhu vakaipa nevakarurama. Konzi naKristu pari zvino regai zvikurirane. Amadzadiwa anofunga Kristu ari kupindura mibvunzo yakawanda yatiinayo. Tinozvibvunza mibvunzo yakadaro nezveupenyu hwemazuva ose. Dzimwe nguva unonzwa vanhu vachiti, ko sei vasina kururama, vatadzi nevanyangadzi vachiita kunge ndo vanobudirira. Mumagariro edu emazuva nezuva, sin seems to thrive. Virtue is punished. Vanhu vochibvunza, sei Mwari achisiya zvinhu zvakadaro? Konzi naMwari ndo zvinoitika pasi pano. Asi nguva yokutonga ichazouya pokupedzisira. Umambo hwaMwari umambo uno hukuru asi haushandisi simba. Izvi tinozvidzidziswa nemienzaniso yatinopiwa naKristu. Anofananidzira umambo hwaMwari netsangadzi yemastadi. Ofananidzira umambo hwaMwari nembiriso inoshandiswa. Zvinhu izvi zvinoshandura pasi zvisingaonekwe. Konzi naKristu ndo zvinoitika muumambo hwaMwari. Patinoedzwa kuti patsanure zvinhu, ngatiyeukei kuti tanzi naKristu kutonga ndokwaMwari. Anzi nemumwe psychologist, Abraham Maslow, pathology dichotomizes, dichotomy pathologizes.